Good morning, friends. Welcome to GoOnlineTrainings.com. So, this is Bhaskar Jogi. So, many people who are working into non-IT industry, especially into accounts and BPO, KPO sectors, teachers, housewives, and pharmaceutical guys, banking guys, insurance guys, all these people who are into non-IT, they can easily get into IT industry. They can easily get into IT industry. Lot of job opportunities are available. So, if you wanted to get into IT industry, first is that you have to have the, good course. So, what is that course you would like to learn? That is the first thing. The second thing is that which is the best institute where we can learn, and you need to have a good mentor and good gurus. Otherwise it will be very difficult for you to change your domain. So why is that you wanted to change your domain? The first thing is that many job opportunities are available in IT industry. If you work in the non-IT field for 10 years, okay, after that if you compare the salaries in non-IT field to IT field, definitely you will not be able to get much more salaries in non-IT field. So you think about your friends, you think about your colleagues who have done same BCom, BSc or BA and MBA, and those people joined in IT industry with the same qualification, BA, BCom, BSc, BBA, MBA. With this qualification, people have joined in the non-IT field. When you compare your salaries, IT salaries with non-IT guys' salaries, definitely you will be able to get less salary. Non-IT people I'm talking about. Clear? Now, anybody can come into IT industry, but only thing is that you must come. It is not anybody can come. You must come into the IT industry because of very good growth opportunities. That is one thing. The second thing, why you have to come into IT industry and adigite. So why is that you would like to come into IT industry means IT industry getting changed day by day. So 20 years back, people have to write complete, in depth of coding, Java, .NET, C, C++ languages you have to learn. You have to learn lot of coding 20 years back. Today, many, tools are there in IT industry where you need not learn in depth of coding. You need not learn in depth of coding. Because of that, many non-IT people with a BA background, even from the open university background, so they did not done the regular college, okay, open university background, people can come into the IT industry. And one more thing you need to understand, because of data science and data analytics, data science and artificial intelligence, lot of companies are getting automated. Lot of non-IT companies are getting automated because of data science and data engineering and data science and artificial intelligence. You lose the job opportunities. Okay, so recruiters are getting removed. Say insurance guys are getting removed. Sales guys are getting reduced. Education industry is completely changing. If you're a teacher, definitely Byju's is going to be occupying your place with high quality. If you're a sales guy, there's a lot of artificial intelligence applications are going to be replacing sales jobs in IT, non-IT, everywhere. So if you're a non-IT guy, definitely you are going to be losing the job very soon. Clear? Or the salaries will be very, very less. So better, try to get into IT industry so that you don't have any threat into the IT industry, because IT industry is in demanding for more people now. Lot of scarcity where the good people are not available. Clear? If you wanted to come into IT industry, lot of courses are available. Clear? You can learn IoT, Internet of Things. We have data analytics. We have data science, and we have full stack development, and a lot of things are available. But only thing is that only course will not be sufficient for you to get into IT industry. You need to have a good mentor, good gurus,
and so that they will be there with you all the time. So you need to choose those kind of institutions, okay, not with good brands. For example, if you go to simplylearn.com, they may give you a lot of content, clear, but with the content you will not be able to get into IT industry. Or you can go to Udemy and pay some 200 rupees or 1000 rupees, you will be able to get some content, but that content is not sufficient, clear. If you reach out if you reach out elsewhere, then you will have a lot of brokers who say that we will teach you the courses for 1 month, you will be able to get into IT industry. So because they need your money, they will say that you can get work from home facility, and lot of people already got into IT industry. So without any coding, without any knowledge, you can easily get into IT industry. So those kind of a people will reach you, and if you believe them, you lose the confidence, and you lose the job, you lose the money, and end of the day you will be again jobless. You will be going back to the your own industry. Clear? Especially non-IT people have to be careful, and lot of chances are available to get into IT industry. So we are teaching data analytics. We are teaching data analytics where anybody can come into that. So non-IT case, if you wanted to come into data analytics, so data analytics means vislation, data and vislation. Clear? So you can easily get into the IT industry. We are teaching data analytics. Okay. So data analytics means it is also called as a business intelligence. So if you wanted to get into this course, if you wanted to get into this course, so I'm talking about a business intelligence. Many people will be talking about this. So you have to know SQL very well. Okay. So we are going to be teaching you SQL Server. Then we are also going to be teaching you ETL. So ETL means extracting the data, transforming the data, loading the data. And we are going to be teaching you data warehousing concept, and we're also going to be teaching you Power BI. Clear? And today many people are also asking cloud computing. We're also going to be having Azure, ADF, Databricks, all of them will be, you will be able to get it. So that with this technology, you can easily get into the IT industry. One of the course I'm talking about, which we are teaching any non-IT field, any BCom, BA, open university guys, you have 10 years of gap, or you're doing a business and you wanted to jump into IT industry, all these people can come into IT industry. This is one course called business intelligence, and it is also called as a data analytics with Power BI. You can easily learn this course and you can easily get into IT industry. Clear? It will take minimum 3 months of time. So online course will be there. We don't have any offline courses. The duration will be 3 months. You can easily learn this course. Monday to Friday we'll have daily 1 hour class, and many people can get into IT industry by learning this. Azure is a cloud computing. SQL is the backbone for IT industry. IT industry stands for I means information technology. Information means what? Data. So data means SQL. Remember. So IT industry stands for what? I means information. To get the information, you need to have the data. So if you wanted to understand the data, you have to understand SQL. So anybody who wanted to get into IT industry, they need SQL knowledge. They have to know how SQL is stored, how SQL is processed, how data is stored in SQL, how data is processed. You must know. You learn any course, you learn SAP, Java, .NET, data analytics, data engineering, business intelligence, or C, C++, any course you learn, you will be able to learn a course called SQL. SQL is a prerequisite for anything. Clear? We are going to be teaching SQL Server for not 1 or 2 days. It will be for 45 hours of course we are going to be having, because if you learn 10 days of SQL Server or 10 days of Power BI, 1 week of ETL, so this kind of things will not be sufficient.
You don't know what is ETL, what is Azure, what is a Power BI today. But if you wanted to get into IT industry, this is one course you can learn. The course name is called Data Analytics, or it is also called as a Business Intelligence. It is also called as a Power BI, or Tableau BI. A lot of courses are available where non-IT people can come into IT industry. You need to have minimum of 3 months time. Okay, minimum of 3 months. Daily minimum 2 to 3 hours of practice have to be there. Daily will give you 1 hour of theory, and remaining 2 to 3 hours you need to practice at the home. It is completely online training. You can have this course from anywhere, and you should be able to easily get into the IT industry. Especially I'm talking about non-IT people. They have to come into the IT industry because, as I told you, IT industry itself is getting changed. Because earlier we had coding tools. Nowadays we have non-coding softwares. All these are non-coding softwares. At least 20% coding is required. Remaining to 80% non-coding, drag and drop software anybody can learn. And we are the one of the institutions in Hyderabad, so where we're going to be starting from very, very, basic level courses, very, very basic level, stuff to advanced level of stuff. It is going to be having assignments, case studies, project, CV preparation. Everything is going to be there. So you can look into these kind of opportunities elsewhere. Clear? So we will give you complete mentoring, complete guidance from starting to end. You need not know anything about software. Clear? So we will start from there. Compulsorily, if you're a housewife, you have to come into the IT industries today. And if you're a non-IT guy and earning only 10,000, 20,000 or 10 lakhs rupees package today, so with the 10 years of experience means you're earning very, very less. Clear? Already plan A is working. You have to jump into the plan B. Let it take 3 months or 6 months. Definitely, you will be able to get into IT industry. Clear? So we don't have any classroom classes. Definitely, you need to have a computer. You need to have a good laptop or a desktop to install these softwares and everything. All the softwares, everything I can give it to you. A minimum configuration is i3, i5, 2 GB of RAM. It will cost you around 35,000 rupees laptop you need to have, or you can also buy same configuration with 20,000 rupees laptop. But non-IT people can easily get into the IT industry with these technologies. Okay, so there is a data science, but data science is very, very tough skill. It will be very difficulty for you. Data analytics means understanding past, and data science means planning for the future. Clear? Both of them are not in equal. Data science means what? Data science means planning for future. Okay, it is completely predictions. Okay, predictions. You can do the predictions. It is understanding the past. Understanding the past is called data analytics. So both of them are very, very important course. But data science course is not a 3 months course, which is 18 months course. And the course fee also minimum 3 lakhs to 12 lakhs in Indian rupees I'm talking about. Okay, and it will be, so other people are charging minimum 70, 75, like 75K INR. Okay, so we are charging very, very less. For data analytics, you will be able to get below some 30,000 rupees. Below 30,000 rupees, you will be able to get it, data analytics. And other institutions are they're charging from minimum 50, 60,000 rupees. If you go to simplylearn.com, or if you go to any branded institutions, they're not teaching from scratch, and you don't have any basic to advanced level, and there is no proper guidance also given. So if you want to get into data analytics, and definitely this, and don't waste your money, it will be cheaper in our institutions. You will be able to call these numbers anytime, and they will be able to guide. So every month first we are going to be starting a new batch. The next batch will be in the month of August 2022. We will be having morning, I think,
morning time we will be having the batches. Monthly once we're going to be starting a batch, so you can plan for that. So these are the numbers big been given. You can call these numbers and you will be able to ask them. But if you don't get proper information, you can also write me to goonline.bhaskar or bhaskarjugi@gmail.com. If you need any clarification, you can easily go get the replies. Or when you attend the demo classes, whether you wanted to join the course or not, attend our demo classes. Demo classes will start every month first. Okay, so you will be able to get the meeting ID. You can directly talk to me in that demo classes, so that what are the opportunities, and if you have a lot of difficulties and you have a lot of educational gaps or open university degrees or 10 years of gaps, and you don't have any IT gurus who can help you to get into IT industry, you have a lot of issues. So if you wanted to talk to me directly, then you can call these numbers anytime. Or every month first I'll be in the demo class. You can come to the demo class, and to get the meeting ID of the demo class, you can reach out to my team anytime, so that they will give you the demo class. So that in that I will be able to talk to you how you can easily get into IT industry, how you can easily able to get the proper mentoring. Okay, proper teaching will be there, so that you can easily get into the IT industry, guys. Don't get cheated by other people, because you don't know where to go, whom to ask. Lot of YouTube videos you will see. End of the day, you will reach out a not very good institutions, where you lose the money, you lose the confidence, and after that you don't have anybody to take care of you. So definitely, if you need any kind of a IT job, so get in touch with us and attend our demos. First demos, 1 or 2 days demos. In that, I'll be talking about what are the various options in IT industry and what is that you can take. And you can also tell me your problems, your issues in that meeting. Then you can choose one of the courses which we are teaching. So the first of all, you need to have the counseling session, right? The counseling session will be our demos. Clear? Counseling session will be our demos. So non-IT people and housewives, simply you can come into this. Any graduate, any year passed outs, easy to learn courses, no coding courses, non-IT to IT, hot skills, placements and job support also we're providing. So you are ready to give me the time. You are ready to give me the time, so that I will be able to easily give you good guidance and good support, so that you can easily get into the IT, guys. Clear? If you don't get into IT because of artificial intelligence, because of machine learning, artificial intelligence, non-IT companies are getting, they're removing a lot of jobs. So, Infosys told that in by 2025, they are going to be cutting down, recruitment, guys. They wanted to automate. They wanted to remove minimum 2 to 3 lakh people in India. Clear? So that is the automation one company like Infosys is thinking about. Now thinking about banking industry, insurance industry, education industry, right? Lot of pharma industry, where you will be able to, lose the jobs. That time you cannot say, I would like to learn a course now. Okay, so definitely, if you're a non-IT guy and if you're into sales and marketing operation jobs, BPO sector and education teacher colleague, means you lose the jobs within 2 to 3 years. And even though you continue in the same industry, you will be able to get less salaries when you compare with other guys. Clear? IT industry, where BA, BCom, anybody can come into IT industry now with the open university degrees. Diploma guys are coming. B pharmacy girls are coming. I had trained many B pharmacy, BA, BCom, 2005 passed out, 2006 passed out. Those people learning the courses, getting into IT industry, minimum if you have 3 years of experience, you will be able to get a 10 lakhs of salary package. Now recently our people got 10 lakhs to 18 lakhs of salary packages within 3 to 5 years experience with the data analytics courses. Okay, they were waiting. If I get at least 30 to 40,000 rupees, that is enough for them. But we placed them with 10 lakhs to 18 lakhs of salary package. Clear? So within 3 to 5 years of time,
you will be getting more than 30 to 40 lakhs in Hyderabad itself, in India itself. So definitely you look for these opportunities. Many pharma guys got into IT industry. Many B Pharmacy girls, M Pharmacy girls get into IT industry. Now utilize this opportunity, and please come and join. And August 1st, I'm going to be again having morning 8 o'clock, a demo session with you, where you can talk to me how you can transform your life, how you wanted to come into IT industry. So definitely you can talk to me in that meeting. If you need the meeting ID and everything, you will be able to get in the description of this video. And you can also subscribe our channel and share this video to your friends and your colleagues. And the meeting ID and everything we are going to be putting into the YouTube description. So click on that, and anytime you can call these numbers, you can attend our demos. Clear? In the first and second classes maximum, we will not be talking about the technology. We will talking about how you can transform. మీరు ఎట్లా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి అని మాట్లాడతాం. సో యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ అండ్ టాక్ టు అస్ అండ్ డైరెక్ట్లీ డోంట్ గెట్ చీటెడ్ బై brokers without knowledge. Without knowledge, definitely don't go into the IT industry. That is for sure. Clear? Thank you, guys. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ కమ్ టు అస్. సో ఎవరైతే నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీలోకి రావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఇదే టైం రావడానికి, బికాజ్ నాన్ ఐటీ అంటే బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ, ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, ఈ ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా ఆటోమేషన్ వలన, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, కృత్రిమ మేధ. మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే కృత్రిమ మేధ, దీనినే డేటా సైన్స్ అని కూడా అంటూ ఉన్నారు. దీని వలన చాలా నాన్ ఐటీ కంపెనీస్లో జాబ్స్ పోతూ ఉంటాయి. ఇన్ఫోసిస్ లాంటి కంపెనీనే ఒక 3 లక్షల నుంచి జాబ్స్ తీసేయడానికి రెడీగా ఉంది. అలాంటి చాలా కంపెనీస్ బీపీఓ సెక్టర్ని, ఇన్సూరెన్సు, సేల్స్, మార్కెటింగ్, ఆపరేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేషన్లోకి వచ్చేస్తే మీరంతా కూడా నాన్ ఐటీ పీపుల్లో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా జాబులు పోగొట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి నెక్స్ట్ 2 to 3 yearsలో. అప్పుడు మనం ఐటీలోకి వెళదామంటే కుదరదు. అప్పుడు ఐటీ కూడా ఫుల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఐటీలో చాలా అవకాశాలు మీకున్నాయి నాన్ ఐటీ పీపుల్కి. ఎవరికైతే కోడింగ్ ఎక్కువగా రాదో, ఎవరికైతే తక్కువ శాలరీస్ ఉన్నాయో, ఎవరైతే నాన్ ఐటీలో ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఐటీలోకి రావడానికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇదే టైంని మీరు బాగా ఉపయోగించేసుకొని మీరు కోర్సులు బాగా నేర్చుకోండి, మంచి ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరండి. ఒక కోర్సు నేను ఏం చెప్పానంటే డేటా అనలిటిక్స్ అనే కోర్సు నేను చెప్తా ఉన్నాను. చాలా కోర్సులు ఉన్నాయి, డేటా అనలిటిక్స్, పవర్ బిఐ, ఐఓటి, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, తర్వాత బ్లాక్ చైన్, చాలా టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. బట్ మేము ఎక్కువగా ఇస్తున్నటువంటి కోర్స్ ఏంటంటే డేటా అనలిటిక్స్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఈ కోర్సుల్లో మేము ట్రైన్ చేస్తూ ఉన్నాము. నాన్ ఐటీ పీపుల్ ఎస్పెషల్గా మెల్లమెల్లగా ఒక 3 months మీరు నేర్చుకుంటే బ్రహ్మాండంగా మీరు రావచ్చు. మీరు ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ ఉన్న, బీఏ బీకామ్ క్వాలిఫికేషన్ అయినా, బీఎస్సీ, బీబీ, ఎంబీఏ ఏ క్వాలిఫికేషన్ అయినా ఒక 10-15 ఏళ్ళు గ్యాప్ ఉన్నా మీకు ఇబ్బంది లేదు. మీకు ఎలాంటి ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా కూడా మీరు బ్రహ్మాండంగా రావచ్చు. అంతేగాని మేము నాన్ ఐటీలో ఉంటాం, జాబ్ పోయిన తర్వాత చూసుకుంటామంటే అప్పుడు మొదటికే మోసం వస్తుంది. అలాగే మీరు బ్రోకర్లనితో పట్టేసుకొని 1 monthలో మీకు జాబ్ కొట్టేస్తామని వెళ్ళారనుకోండి, అది ఇంకా మోసం. అర్థమవుతుందా? మీరు ఎలాంటి టెక్నాలజీ నేర్చుకోకుండా కోర్సులోకి వెళ్ళి బ్రోకర్ ఒక 2-3 లక్షలు ఇచ్చేసి వచ్చారనుకోండి, మీకు 1 monthలో 2 monthsలో జాబులు పోతే, ఒక జాబులు వచ్చి మీరు కంపెనీస్లో ఉన్న మీకు టెక్నాలజీ సరిగ్గా రావు కాబట్టి మీరు ఎందుకు పనికిరాని ప్రాజెక్టులో వేయబడతారు. ఒక 2-3 years టైంలో నువ్వేమీ చేయలేవని నీకే అర్థమైపోతుంది. మళ్ళీ నీ వెనకాలకు వచ్చి ఏదో పనికిరాని జాబ్ ఒకటి వెతుక్కుంటాం. అర్థమవుతుంది? అలా కాకుండా మనం మొదటగానే మంచి మెంటార్స్, మంచి గురువుల దగ్గర టెక్నాలజీస్ నేర్చుకొని, అసలు ఐటీ ఇండస్ట్రీ బేసిక్స్ నుండి మేము చెప్తాం. మీకు ఎక్సెల్లో ఏమీ రావక్కర్లేదు. అర్థమవుతుందా? ఏమీ రావాల్సిన పని లేదు. కంప్యూటర్ అంటే ఏంటో తెలియాల్సిన పని లేదు. చాలా బేసిక్స్ నుండి ఒక 3 monthsలో మీకు బ్రహ్మాండంగా కోచింగ్ ఇస్తాం. కాబట్టి మీకు కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి, హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి, సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి,
మనం ఎట్లాంటిలోనికి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి, ఏ కోర్సులు నేర్చుకోవాలి, కోడింగ్ చాలా తక్కువగా ఉండే కోర్సులు, మంచి డిమాండ్ అయిన కోర్సులు, ఒక 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళితే మీకు 10 లక్షల నుండి 15 లక్షల రూపాయలు వచ్చే ప్యాకేజీలు వచ్చే కోర్సులు మేము నేర్పిస్తాం. అలా అంతేగాని మీరు బ్రోకర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళతో వెళ్ళిపోయి మీరు డబ్బులు పోగొట్టుకొని కాన్ఫిడెన్స్ పోగొట్టుకొని మీరు ఉన్నారనుకోండి, డబ్బులు పోతే కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పోతుంది. వాళ్ళు ఎంతసేపు మీ డబ్బులు కావాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఏవో మాయ మాటలు చెప్తా ఉంటారు. అంత టైం ఎందుకు నువ్వు వేస్ట్ చేస్తున్నావు, అంత టైం అక్కర్లేదు, 1 మంత్లో నీకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి, మా ఫ్రెండ్ పంపించాం కదా నువ్వు వెళ్ళిపో, వాడిలాగే వెళ్ళిపో అంటారు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎలాంటి బాధపడతాడో నీకు తెలియదు కదా. సో ఇవన్నీ నీకు కలిసి వచ్చేపాటికి ఒక 2-3 ఇయర్స్ పడుతుంది. అప్పుడు ఆ బ్రోకర్ ఉండడు, నీ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు, కోర్సు ఉండవు, మళ్ళీ నువ్వు చీట్ అయిపోయావు అని తెలుస్తుంది. చాలామంది నేను ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నేను ఐటీలోకే 20 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను. 22 ఇయర్స్ నుంచి నేను ఐటీలోనే ఉన్నాను. బెంగళూరులో ఒక 10 ఇయర్స్ పనిచేశాను. లాస్ట్ 12 ఇయర్స్ నుంచి హైదరాబాద్లో చాలామంది పీపుల్ నా నుంచి ట్రైనింగ్ నేర్చుకొని వెళ్ళారు. వరల్డ్ వైడ్ అమెరికా, కెనడా, ఇటలీ, ఇండియా, దుబాయ్ చాలామంది నా దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకొని మంచి మంచి పొజిషన్లో ఒక మినిమం 10 lakhs నుండి 25 lakhs, 38 lakhs, 40 lakhs శాలరీస్లో కూడా నా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్. నేను కొత్తగా రాలేదు మార్కెట్లోకి, ఎప్పటి నుంచో 20 ఇయర్స్ నుంచి మన మార్కెట్లో ఉన్నాం. సో మనకి ఎట్లా గైడింగ్ చేయాలి, ఎలా పీపుల్ని జీరో నుంచి హీరో లాగా తయారు చేయాలి, అదంతా మేము ప్రాపర్ మెంటారింగ్, ప్రాపర్ గైడెన్స్తో తెలియజేస్తాం. మా వెబ్సైట్ని చూడండి, అలాగే యూట్యూబ్లో మా వీడియోస్ కూడా చూస్తూ ఉండండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలియజేయండి. మీరు ఐటీలోకి రావడం చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే ఐటీలో కోడింగ్ అనేది ఒకప్పుడు ఉండేది, ఇప్పుడు కోడింగ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. చాలా టూల్స్ వచ్చాయి కాబట్టి టూల్స్ నేర్చుకొని చాలామంది బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఆ కోర్సులు, ఆ టూల్స్ నేర్చుకోవాలంటే బేసిక్ ఏం రావాలో కూడా నేను ఈ వీడియోలో చెప్పాను. ఎస్క్యూఎల్ అనేది బేసిక్ ఐటీలోకి రావాలంటే. అది కూడా 1 day 2 daysలో నేర్చుకుంటామంటే కుదరదు. ఒక 45 days 2 months బాగా నేర్చుకొని తర్వాత మిగిలిన కోర్సు కూడా బ్రహ్మాండంగా నేర్చుకొని మనం ఒక 3-4 months, మినిమం 3 months టైం పెట్టేసుకొని మనం ఐటీలోకి వెళ్ళొచ్చు. సో ఆల్రెడీ మీరు ప్లాన్ ఏలో ఉన్నారు, ప్లాన్ బిలోకి వెళ్ళడానికి చాలా ఈజీగా అవుతుంది. మీరు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయితే అవ్వాలి. మీరు నాన్ ఐటీలో ఉంటాను అనుకుంటే, ఒక టీచర్గా, ఒక ప్రొఫెసర్గా మీరు మిగిలిపోతాను అనుకుంటే మీకు 30-40 thousand రూపీస్ కంటే ఎక్కువ ఎవరు. అదే ఐటీలోకి వస్తే మీరు 1 lakh, 1.5 lakh స్టార్టింగ్ శాలరీ మీకు ఉంటుంది. చాలామంది నాకు ఏమంటారంటే నా ఏజ్ 45 అండి అంటారు, 42 అని అంటారు. ఏజ్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు, అర్థమవుతుందా? ఏజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఒక 4 years, మీకు 40-42 years గ్యాప్ ఉన్నా కూడా మీరు ఒక 4 years పెట్టుకుంటే చాలు, మిగిలిందంతా నాన్ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించుకొని వెళ్ళొచ్చు. నాకు లాస్ట్ వీక్లో 42 ఏజ్, 43 ఏజ్ ఉన్నవాళ్ళు 15 నుంచి 18-20 లక్షల శాలరీ ప్యాకేజ్ సంపాదించారు. వాళ్ళు ఇదివరకు 6-7 లక్షలు పెరాణం సంపాదించుకున్న వాళ్ళు 15-18-20 లక్షలు సంపాదించుకున్నారు. వాళ్ళ ఏజ్ కూడా 40 అండ్ అబవ్. అర్థమవుతుందా? సో మనకి ఏజ్ అనేది ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు. బట్ మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు, ఎలా చదువుకున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మిమ్మల్ని ప్రాపర్గా మెంటారింగ్, ప్రాపర్గా గురువులు ఎవరైనా మీ దగ్గర ఉన్నారా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు గురువులు లేరనుకోండి, ఇప్పుడు చిరంజీవి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు, బట్ చిరంజీవి తన కొడుకుని తన ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు, రాజమౌళి దగ్గరికి పెట్టి ఒక మంచి గురువుని పెట్టి ఒక మంచి హిట్ మూవీ తీశాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? మీ బ్రదర్సు, మీ ఫ్రెండ్స్ ఐటీలో ఉన్నా వాళ్ళంతా మీకు ప్రాపర్గా మెంటారింగ్ ఇవ్వకపోవచ్చు, ప్రాపర్గా గురువులుగా అవ్వకపోవచ్చు. వాళ్ళు చెప్పొచ్చు మేము 30 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నామని. చిరంజీవి కూడా 30 ఏళ్ళ 40 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాడుగా ఇండస్ట్రీలో. బట్ ఎందుకు అది డైరెక్షన్ చేయకుండా రాజమౌళికో లేకపోతే పూరి జగన్నాథ్కో వాళ్ళకు బెటర్? అంటే డైరెక్షన్ అనేది ఒక డిపార్ట్మెంటు, అలాగే మంది వేరే డిపార్ట్మెంట్. కాబట్టి మనం ఎవరో మనకి చేస్తారు, మా ఫ్రెండ్కి చూపిస్తాడు అనుకోవడం కూడా, ప్రాపర్ గురువుస్ అంటూ వెళ్ళాలి. రాజమౌళి ప్రాపర్ డైరెక్టర్ కాబట్టి చిరంజీవి పెట్టాడు, అంతేకాని చిరంజీవి నేనే పెద్ద చాలా సినిమాలు చేశాను కాబట్టి నేనే నా కొడుకుని చూసుకుంటానంటే కుదరదు. చాలామందికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే తెలివితేటలు ఉంటాయి కానీ ప్రాపర్గా మెంటారింగ్ చేసిన వాళ్ళకు ఉండక వాళ్ళు చిన్న చిన్న జాబుల్లోకి ఉంటారు. ప్రాపర్ తెలివితేటలు కాదు, ప్రాపర్గా మెంటార్స్ కూడా మన వెనకాల ఉండాలి, ప్రాపర్ గురువులు కూడా మన వెనకాల ఉండాలి. సో అలాంటప్పుడే నీకున్న తెలివితేటలతో, నీకున్న మంచి తెలివైన గురువులతో నువ్వు ముందుగా వెళ్తావు తప్పించి ఓన్లీ క్వాలిఫికేషన్ వల్ల చాలామంది ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు చెప్తారు మా అబ్బాయి బాగా చదువుకున్నాడండి బట్ జాబులు సరిగ్గా లేదంటే ప్రాబ్లం చదువులో లేదు, అతని వెనకాల ప్రాపర్ గురువు అతనికి దొరకలేదు అని అర్థం. అర్థమవుతుందా లేదా? చాలామంది అనుకుంటారు ఏంటంటే బాగా చదివితే చాలు అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ 100% రాంగ్.
రాజకోట్లో ఒక ఫెయిల్యూర్ లాయర్ని దేశానికే ఒక జాతిపితం చేశాడు గోపాలకృష్ణ గోఖలే. అర్థమవుతుందా? మీరు గాంధీ హిస్టరీ చూస్తే ఆంగ్లేయులతో ఒక కేసు కూడా అతను గుజరాత్లోని రాజ్కోట్లో లాయర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక కేసును కూడా ఆయన నెగ్గలేకపోయాడు. అలాంటి వ్యక్తిని ఒక రాయిగా మలిచి ఒక మంచి లీడర్గా చేసింది గోపాలకృష్ణ గోఖలే. అంటే ఫెయిల్యూర్ క్యాండిడేట్లు కూడా మంచి మంచి లీడర్లు అయిపోయి చివరికి చిరస్థాయిగా మిగిలినారు. ఎందుకు అంటే అక్కడ లా పుస్తకాల్లో ఏమీ లేదు, మంచి గురువులు దొరికారు. సో గాంధీకి దొరికిన గురువు ఎవరు? గోపాలకృష్ణ గోఖలే. అర్థమవుతుందా లేదా? సో చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మంచి ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివితే సరిపోతుంది. అలా కుదరదు. లేకుంటే ఏదో వీడియోస్ యూట్యూబ్లో చూస్తే సరిపోతుంది, అట్లా కుదరదు. క్లియర్? మనకి మంచి గురువులు కూడా దొరకాలి. జాబ్ వచ్చినంత వరకు, ట్రైనింగ్తో పాటుగా జాబ్ వచ్చినంత వరకు కూడా మీకు బ్రహ్మాండంగా అవకాశాలు దొరకాలి అంటే మీకు బ్రహ్మాండంగా మెంటారింగు, మార్గదర్శకం చేసే గురువులు ఉండాలి. అది గో ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్స్ చేస్తూ ఉంది. స్మాల్ విలేజ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో ఎలాంటి కోర్సులు నేర్చుకోవాలి, ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి, ఎలా నేర్చుకోవాలి తెలియనటువంటి వాళ్ళు మాకు రీచ్ అవ్వండి. చాలా కోర్సులు మేము ఇంగ్లీష్లో పాటుగా తెలుగులో కూడా ఇస్తున్నాం, మీకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి పీపుల్ కెన్ లెర్న్ ద కోర్సెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ తెలుగు. సో మీరు రీచ్ అవుట్ అవ్వండి. కోర్స్ నేర్చుకుంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ సర్టిఫికేట్స్. చాలా మంది దగ్గర సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి, బట్ వాట్ ఈస్ నాట్ దేర్, skills are not there. We are going to be giving you skills so that you can easily get into IT industry, guys. Thank you so much for your time.